راځو د اوپن اس اس ال ټول د انسټالیشن سټپونو ته. څنګه کولای شو چې اوپن اس اس ال په خپل وینډوز کې مونږه سیم ډي له لارې مونږه اکسس کو. نو اوپن اس اس ال هغه ټول دی چې د دې په تر مونږه کولای شو سکیور کمیونیکیشن ویا اس اس ال ټي ال اس پروتوکولز استفاده کو، انکریپټینګ ډیټا او همدارنګه مونږه ډیجیټل سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه منیج کو، یا هغه ایکسټنشن چینج کو او هغه جنریټ کو. نو راځو د اوپن اس اس ال د انسټالیشن لپاره موږ سره دغه سایټ موږ استفاده کړې ده. تر څو استفاده وکړو نو تاسو خپل اپریټنګ سیستم به ګورئ چې کوم 40 یا 32 وینډوز لپاره موږ وینډوز 64 اوپن اس اس ال دغه ورژن اخلو، ایکزی فایل یې ډاونلوډو. ایکزی فایل ډاونلوډ شوی دی، راځو دا ایکزی فایل رن کوو. yes accept next. دلته تاسو کولی شئ خپل نوم ورکړئ، خو الریډي نوم اخیستی دی د اس اس ال اوپن اس اس ال په نوم، موږ همدا پرېږدو. next windows system directory کې انسټالوو. next install. finish. ښه اوس انسټال شو. راځو د دې پات اخلو. اول باید د دې د سی ډرایو نه هغه پات یې واخلو چې کوم ځای کې انسټال شوی. program files cell او bin file. د دې ځای نه به تاسو یې دغه پات واخلئ او کاپي به یې کړئ. راځو سیستم environment کې environment variable new path کلیک وکړئ، new path واخلئ، تاسو دلته اوکې کړئ. اوکې اوکې اوکې. تاسو سره اوپن اس اس ال ورژن چې تاسو وهئ اوپن اس اس ال په سیم ډي کې در سره انسټال شو. مخکې کولی شئ خپل اس اس ال ټول نه استفاده وکړئ.